karibu sana to the chill zone. And most definitely, kama kawaida, I am joined by the man himself. Mimi naitwa Muna Shwai, unanipata hivyo Muna Shwai kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Na napatikana hivyo TikTok, lakini unaweka dot katikati ya Muna na Shwai. Kwa maana ya Muna dot Shwai. Unanipata hivyo TikTok, lakini wakati ukurasa wangu wa Instagram unanipata kama Shwai_TZ. Hivyo ndivyo ninavyopatikana kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Generally mimi naitwa Muna Shwai. But it's been a minute since tukuuliza TikTok yako inaendelea. TikTok yako inaendelea? Yeah, TikTok yangu iko vema. Nakaribia watu kadhaa sasa hizi. Watu kadhaa ni watu ngapi? Ishapita umri wa mtu. Isha double. Tena double. Kuna mtu ana umri fulani anaangalia eti. Unajua matata huyo. Mara 3 yake. Allah. 4 tena mara 4 ndio unapata followers wangu. Yes, is na 20 years old. Mara 4 inakuwa 80. Growth. Watu wananizingatia. Kwa hivyo guys, go and follow Muna on TikTok, Yeah, but nimekuwa nikisorora pia, nimeona at least views pia zinapanda za TikTok. Kama hujaenda kuangalia TikTok yako inapanda views, unanisorora. Unajua nikwambia kitu kimoja, TikTok mimi nishakwambia inahitaji consistency. Uposti usikae siku 2 hujaposti siku moja, ndio maana watu nawapiku kwa speed hivi. Nawapiku kweli. Yani direct insult. Anyway, I hope that you're feeling fantastic. Kama kawaida, fantastic. Kama kawaida, before we even begin anything, before we get into whatever it is that we're getting into, we have to welcome y'all, because this is your space, my space, our space. So if this is the first time you are watching this, or if this is the first time you're here, karibu sana to the KNF family. Feel at home, feel most welcome. Yani karibu. We should probably create a dance ya kukaribisha watu. Wanafanya hivyo baadhi ya makabila wanafanya hivyo. Kwa hiyo it's like watu wengi wanatamani ndio kuna sehemu unafika tunaambiwa cheza au ongea. Kuna namna hizo na au cheza. Ili kutengeneza nafasi fana au mazingira fana. Unajua Tamara, kuna watu wengi wanakuwa na create vitu tofauti. Ikiwemo dance, japo baadhi ya watu huwa wanaifanya hii dance kuwa kivutio cha watu. Kwa hata watalii wanapokuja kwenye mataifa yetu haya, sisi tuna dance zetu tunaonyesha zile culture kabisa. Sasa namna watazamaji wetu ambao tunataka tuwakaribishe kwenye channel yetu, sasa tutawakaribisha kwa dance. Tuta create baby. We are creating a dance for you. Atushinde. Nakwambia. Hivyo. Anyway, welcome to the family. Also, if you're returning, if you are our daily viewer, pia karibu sana, feel at home. Of course, Ken News Alerts TV is the place, as well as our brothers at Wezi Wasahau, that is Channel 7 News TV East Africa. Sure. On Facebook as well as on YouTube. Sindio? Yeah, tufike pale. My social media handles personally, Tamara Patience or Patience Tamara on any platform, Tamara with a H at the end. And on TikTok, _katikati _H. Now, we of course have been talking about lifestyle, we've been talking about family, we've been talking about love, relationships, the workspace, the workplace, how to maneuver through things right here on the Chill Spot. And today we want to look at our parents, waliotuza, or our guardians, wanaotutunza, And of course, we might generalize it a bit. No? Yeah, we'll get to specifics before we generalize it. But I just want to ask Muna, first of all, a question before we get into today's topic. Muna, unajua we, first of all, you're Muslim, right? Yeah. You're Muslim. Sure. So, do you conform to arranged marriages? Come again. Yani, naulizaje, wewe ni mtu unaaminia kutafutiwa mchumba hivyo? Yeah, of course naamini. Okay, mbona? Na umejibu kama umetulia. Yeah, of course naamini. Yeah, naamini kwa sababu unapokuja kwenye issue ya uchumba, watu wengi huwa wanatamani wanaokupenda by the way. Wanatamani upate mtu sahihi sana. Wanatamani upate mtu mtulivu. Wanatamani upate pia mtu bora. Kwa hiyo naamini, yani sio kama ndo imani yangu kwamba mchumba lazima nitafutiwe. Naamini kile kitu kinafanyika katika Islam, hata Christian baadhi. Lakini pia naamini katika
hiyo uzuri wa hiyo kitu pia ina maana yake. Kwa sababu maana ya hiyo kitu inakuja wapi? Maana ya hiyo kitu inakuja ikitokea kwa mfano ndugu au mzazi anatamani mimi niwe na mtu bora, hataweza kunitafutia gume hataweza kunitafutia garasa, atanitafutia mtu sahihi. Kwa hiyo naamini pia katika wazazi na ndio maana kuna wakati unafika unasema mimi nimekuja kumleta Tamara kwetu. Jamaa namtambulisha wewe ndo mchumba wangu. Kuna baadhi ya doubt. Kwa nini doubt? Wana doubt kwa sababu wananitakia mema mimi. Hakuna mzazi anayemtakia mabaya mtoto wake. Kwa hiyo to the extent mtoto akiwa katika mazingira ya kutafutiwa mtu, maana yake inakuwa ni rahisi sana yeye mwenyewe pia kujua kwamba hapa nilipo nipo sehemu sahihi au hapa nilipo nipo katika mazingira sio sahihi. Kwa hiyo mimi naamini katika hilo, na ikitokea kama unatafutiwa mchumba na kwa mfano mtu wangu karibu labda mzazi au nani, kuna namna nitampa ushirikiano. Na ushirikiano sio maana yake nitamkubalia direct. Kama atanikuta na mchumba wangu nitamwambia niko na mtu wangu. Lakini kama umri umefika, simu zinaita tu kwa babu zetu, kwa baba zetu, kwa baba mimi nataka kuoa bana, vipi? Siwezi kupata bibi mzuri huko. Hakuna atakaye kutafutia bibi mbaya kama wanakupenda. Na kama wewe unamwamini kwamba babangu hawezi kutoa boko. Kwa hiyo yeye ataenda kwenye familia ambayo history, yani unakutana na familia zina upole, zina utulivu. Unakutana na watu unajua kabisa binti wa fulani kuna asilimia fulani. Point yangu nataka nikwambie Tamara, katika hili watu wasije wakalikweza au kulibeza wakalichukulia kwa udogo. Lina ukubwa na upana wake. Kwa maana moja, watu wanakuambia bora ya nusu shari kuliko shari kamili. Tafsiri yake ni kwamba binadamu wote tuna mapungufu. Wote tuna mapungufu. Isije ikatokea nimekutana na mwenye mapungufu zaidi kuliko mwenye mapungufu matatu. Bora ya nusu shari kuliko shari kamili. Wako wasichana wawili, huyu mmoja hana maadili kabisa. Hana maadili. Ana tabia yake mbaya kabisa, mbovu, na nampenda. Na yupo mwenye vitabia viwili vinakera. Kwingine huko kidogo ana alhamdulillah na perfect wake. Ila sio mtu wangu, kwa maana hatujakuwa watu wangu. Nikiunganishwa na huyu, kwa nini nikatae moja kwa moja? Kwa nini sikubali? Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakati mwingine tunachaguliwa wachumba au tunapenda kuchaguliwa wachumba ili tupate pia watu sahihi. Now I'm going to put you on the spot once again because I was having a really interesting conversation na Muna some time back, unplanned for. I can explain how, or I'll explain how for example, like in their culture, they try to assess and see if a partner ako fit kukuwa married to someone. So Muna unaweza tu explainia kiasi like hiyo procedure venye inakuanga kwa culture yenu. Uliniambia there's a procedure yenye inakuwa kwa culture yenu ya kutaka kujua kama mdada for example is ana fit kwa bibi yako hivyo. Iko hivyo katika culture yetu sisi. Tunayo hiyo taratibu au hiyo kasumba. Na hii ni kutokana na mtoto, hususan mara nyingi naonaga sana kwa watoto wa kiume wakitestiwa wake zao. Yaani kwa mfano mimi niko na wewe kipenzi, tunaenda kwetu. Sasa kabla ya kuja kwetu, sio kwenye utambulisho, sio kwenye nini. Hapo kwenye courtship ile, kwenye uchumba, tunaita uchumba. Kwenye uchumba ndo mimi nikianza kutengeneza mazingira kwamba nahitaji kuoa, utaulizwa nataka kumuoa nani? Kwa yupo binti ambaye nataka kumuoa, tumeshibana, tumeivana. Ni nani huyo binti? Anaitwa Tamara. Yuko wapi? Yuko mjini huku. Hebu mlete kwanza kwetu. Kwa hiyo nakupeleka mimi wewe ushago. Nakupeleka kule, unaweza kukaa kwa bibi, unaweza kukaa kwa aunti yangu. For how long? Kwa muda tu wa wiki kadhaa, hata wiki moja, wiki mbili. Unajua kuna uchumba kwenda kutambulishana kabla mjaoana, unajua hiyo? I think so. Yaani upo uchumba wewe hujui kwa sababu sija practice hivi vitu. Ni nini? Unajuaje kama sija practice? Wewe sasa si ungeolewa. Labda sikutosha mboga anyway. Huko yaani kuna sio yaani hii kawaida. Kuna muda unafika uchumba wenu unakuwa wazi. Na ndio maana kuna ndoa. Ndoa si kuna taarifa. Kwamba bwana Tamara na Muna wanaoana tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2024 kwa mfano. Maanake watu wanakuwa prepared na mchongo. Kwa maanake hii taarifa kwamba Tamara na Muna wanaoana tarehe ngapi mwezi ngapi, maanake ishaenda mbali mpaka nyinyi mmeenda kuoana. Vishakaa vikao hapo kwamba bwana kweli tunaifana tunapendana
ndio unaenda sasa mwanaume kuomba kwenu, bwana nataka nimuoe binti fulani. Mzazi anakukubalia kwa hali labda, au anakukubalia kwa nafasi aliyokuwa nayo, au anakushauri. Kwa hiyo hivyo mtoto kiume kishapeleka taarifa nyumbani kwamba bwana mimi nataka kuoa. Unamuoa nani? Namuoa Tamara. Okay, sawa. Tamara yuko wapi? Tamara ni safari. Kuna namna wewe pia utatengenezewa mazingira uipate safari ya kwenda kwetu. Ukija kwetu sisi kuna namna wewe utatestiwa. Na mara nyingi wataka kujaribu wewe ni mashangazi, bibi, wadada, watakujaribu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajua heka za mawifi. Wifi kwa sababu kwa wiki moja, wiki mbili wewe ukianza kuonyesha ile behavior yako kabisa, ndio atajua kweli huyu sio au kweli ndio. Ila kama utaweza kupretend siku wiki hizo kadhaa pretend, lakini utakita kuramba tu, kwa sababu utakutana na mazingira mengine. Unakutana na mdogo tu. Yaani kwa mfano sisi kuna mazingira tunayoishi. Unaona mimi mtu mzima hivi tayari. Kanakuja katoto kadogo hivi. Kananiambia, "Vipi wewe? Niamkie." Unakaangalia, wewe, "Kwa mkie wewe nani?" "Ni kwa mkie wewe, umekuwa chifu wewe." Unajua akajibu, "Nimekwambia niamkie." Kila kufuatafuata hivyo unaweza ukakishika ukipiga hata kwanza ukamwambia toka huko. Sasa kama huwezi jua anayekuja kujaribu wewe ana kutestiwa ni nani? Kwa hiyo pale unakuwa disqualified. Kwa hiyo wewe msichana unaweza kukutana na timbili za shangazi au za bibi au za mawifi. Umetoka zako labda unaambia tukateke maji. Labda una mjini wapo kuweka maji kichwani uwezi, unabeba na ndoo sawa, umefika pale. Sawa? Umefika pale uko na ndoo yako la maji umelitua tu. Shangazi anakuambia, "Mama nisaidie kuosha hivi vyombo nitoka kula." Ushaelewa? Kuna mazingira pale unaweza kukutana na ile scenario. Nini unajua ukaosha vile vyombo umaliza kula, kana kuja katoto kabinti tu kadogo. Kanamwambia, "Wifi na mimi nioshe." Kwa kuna namna kuna kitu kitakushindwa tu. Lazima uropoke. Na kama utaweza basi ndio unafaulu mtihani wenyewe. Sio tu hivyo, ipo mingi ambayo mimi siwezi kuielezea hata usijui mingine. Lakini iko mingi ya kutest wewe mpaka waone kweli huyu mtu yuko sahihi. Unafahamu kumpima mtu subira is like uvumilivu. Kumpima mtu kitabia njema, kumpima mtu kwenye mazungumzo ni jambo la kawaida tu. Wewe wiki moja unakoshazoea watu wako mtaani kwako. Kwa maana hata mazungumzo yako yanaweza kubadilika kutoka siku ya kwanza. Siku zinazokwenda ukabadilika mazungumzo, unaweza kaongea pia kwa kushauti, ukafanya hivi, ukacheka. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu watakuona, watakuangalia, watakuchunguza, watasema mke wetu, mtoto wetu hapa amepata mtu. Wewe mtu sahihi. Kwa hivyo tushikile kupretend. So kupretend. Lakini you can't pretend for long. That's the thing. Rangi zako zinaonekana tu like that. Tunaonekana tu. Yaani unaweza kupretend kuonekana kujishwa kula. Kumbe ni mchoyo. Mbona nenda kula mwenyewe kule? Hata sisi kimila chetu sisi inapakuliwa sehemu moja. Inapakuliwa sehemu moja alituondokea nalo. Mchawi afe. Kwa mnalipiga lile dubwasha mpaka linaishi. Haya. Mtoto wa kike unaona kuna mila au kuna sehemu zingine unaweza kaenda. Ukakutana mtoto wa kike amemaliza kupika chakula. Kwa mfano kupika ugali. Sufuria kaitupa pale, mwiko kautupa. Sisi kwetu ile haitakiwi kabisa. Sisi kwetu ukimaliza kupika, sufuria itie maji. Mwiko ule uoshe muda ule immediately. Yaani mwiko hutakiwi kubaki na ugali. Yaani mwiko unautia kwenye maji pale unauosha. Mwiko kwa msafi sufuria. Kabla ikauke. Sufuria kana maji fresh. Kwa ile kikwetu sisi wanakuwa kumbe huyu au kama. Ushaelewa? Kwa hiyo hizo tu kwenye issue za kupika kula. Mtoto wa kike sisi kwetu haruhusiwi mume wako kwenda kuoga maji anabebe yeye. Wewe uko wapi? Anatakiwa abebewe maji kupelekwa bafuni. Mtoto wa kiume anapelekwa maji bafuni. Wengine wanaenda viral zaidi hadi anaenda kuoga naye. Yaani sio kimila yetu, kuna makabila mengine kule. Wanaenda viral kabisa anaenda kuoga naye. Wakati wa kuoga ukimtazama msanii mmoja anaitwa Mbosso. Kuna wimbo wake mmoja unaitwa Nimepotea. Wazazi wanamtafuta amepotea. Anasema mimi sijapotea, mimi nipo huko nimetulia. Yule mama kuna matendo anayofanya kwa yule Mbosso. Mara amchukua mbebe mgongoni, ampeleke kule, mara amchukua mweke hapo, mara sijui epo aliweke wapi, yule jamaa alitafuta epo, analila epo. Mara sijui wakae pamoja waangalie mpira, Mbosso anasema mimi nimechoka, anamuita kuna lipo kabila liko vile. Tanga hapo. Kwa moja ya Tanzania tu Tanga. Uko Tanga unaambiwa Tanga raha. Waje leo. Ukiingia tu unaambiwa waje leo ondoka leo. Unaona swali leo mtego. Tanga raha hiyo, waje leo ondoka leo, ukisema mimi naondoka zangu kesho. Ndio sawa. Nguo zako zinachukuliwa, zinalowekwa kwenye maji. Utaondoka. Utoki. Na sasa is it the same for men? Kama pia wewe kuna wakati unaenda kwa nilikwambia the girlfriend's place and you're also tested.
nilikwambia naona sana hii kwa upande wetu. Kwa upande wetu kule hususan kwa wanawake ndio wanafanywa hivi. Lakini kwa upande wa wanaume pia kwa makabila yanafanya hivi. Kwa mfano kabila la Masai. Ni huku Masai ipo pia. Sisi pia kule tuna Masai. Masai wa kule sisi mwanaume lazima uwe shupavu, imara. Ukimtaka binti wa Kimasai maana yake watakutest tu wewe. Unaweza ukachukuliwa wewe ukaambiwa twenzetu tukatafute mboga ya kula. Ndio mnaingia msituni, anaweza ukatestiwa wewe akaveshwa mtu yale manini kama ya simba. Unajua unaweza kuveshwa kama paka, amini chui, ndio? Sasa kuna watu kule kuna mtu mmoja alitestiwa huyo. Aliveshwa kama mnyama simba vile alivyo. Kwa hiyo mnyama simba ule walivyokuwa katika mawindo wale jamaa. Yule jamaa akamwambia mpelekeni msitu wa simba ule. Ule msitu unaitwa msitu wa simba, lakini kama upo kwenye majaribio, maana yake mtu atavaa kinyago cha simba. Kwa hiyo katokea jamaa mmoja akavaa kinyago cha simba, wakampa yule jamaa mshahara. Bwana tunaenda kuua sungura hapo. Sungura unajua rabbit tunaenda kuua sungura hapo kwa ajili ya mboga, usiogope. Kwa ile jamaa papa kaenda zake msituni na wale jamaa wakaenda kufika kule msitu wa simba. Wakaingia kamona sungura, wakamkimbiza na mbwa wakamkamata. Walipomkamata akarudi, tunazetu tupite hivi. Wakati wanarudi wakakutana na simba. Ndio ile simba majaribio. Sasa yule mshikaji ameshika mshale. Kwa wengine wakawa kama wamekimbia kwenye miti midana, jamaa mganda na mshale ule. Anamsubiria simba aje mdunge nao. Wakasema sisi ndio huyu. Shemeji ndio huyu. Lakini pale simba akisema kama anakuja kama ana deshi hivi, jamaa arushi. Mtu vipi? Akaja kumgusa hivi mtu anadondoka. Ashakufa muda mrefu yule. Alifreeze. Alizimia vibaya yule jamaa, amezimia kukasimama. Kumbe ni muoga wa mwisho. Baadaye akarudi nyumbani, wakamchukulia nguo zake, wanachukua safari ya kwenda unaenda. Unakosa mchumba. Huwezi kuwa muoga namna hiyo. Ulinzi upo. Kwa hiyo yako makabila yanatestiana hivyo Tamara. Kuna makabila mengine wendi kuoa bila fedha. Kuna makabila mengine wanakutest lakini pia kwa masuala mazima ya chakula. Watu wanakuwekea tu chakula mezani ukaangalia namna unavyokula. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Mroho tu. Mtu mroho tu. Hawezi kupretend kwenye chakula. Utajifanya imeshiba hii siku ya kwanza, siku ya pili imeshiba, siku ya tatu niongeze. Mtoto ana matatizo. Kwa hiyo vipo vitu vingi Tamara. So guys, anyway, I just wanted us to get a perspective of what happens in his culture, because I personally found it interesting that it's happening back our size, because sababu mimi kwangu, what I know is that gone are the days when people used to have arranged marriages, wajua. Lakini for example you said sijui kama umesema hivi ama mimi nimesikia vitu zangu. You knew your spouse had before wazazi wako wamjue. Si ndio mlikuwa na urafiki kwanza? Ama like ulijua partner wako before wazazi wako wamjue. Si ndio? Okay, now that is different, you know. Kwa sababu guys, basically what we are asking today is, should your parents have a say in your partner, who you're going to date or who you're going to marry? Should they have a say? Because number one, with the example that Muna has given, ni kama parents should have a say. Kwa sababu kuna zile vitu, for example, as Muna has said, wanezaona yenye wewe hauoni. Si ndio? Sure. That's what you've said. Na mimi kwangu nasema mzazi hapaswi kuhusika mahali popote na relationship ya mtoto wake, unless your child has invited you. Una get? Why am I saying this? I'm saying that a parent should not have a say in a child's relationship or choose for you your partner, number one. Kwa sababu wewe ndio unajua, wewe ndio una date. You get? Wewe ndio unaenda kuolewa. That is number one. It's you. Kwa hivyo wewe binafsi ndio unajua, this is what I need from, sure, for example, a man, or this is what I need from my woman. Wajua. But the moment my parent chooses for me, now let's say for example, let me use an example of someone who's like an alpha female. Una get? By an alpha female namaanisha mwanamke, mwita mwanamke shupavu, mimi sijui kusema alpha female ni Kiswahili. Alpha female ni nini? Yani mwanamke bomba, mwanamke bazoo. Una get hivyo.
nimeshinda kuexplain Kiswahili guys. What's an alpha female in Kiswahili hivyo? And upate for example the kind of man that probably mtu kama huyo anahitaji kwa maisha pia ni mtu mwenye ako ni mwanaume bomba, let's say that, or ako more, you get. Ama upate mtu anahitaji mtu mwenye yani, you know, there are certain characteristics that you want in a man or in a woman, si ndio? Kuna zile vitu fulani unataka na ule mtu mwenye mzazi wako probably atakuintroduce to them, or they want you this to be your partner, or you to marry this person, probably doesn't even have whatever it is that you want in a person, you get. Ni kama for example, I always see what happens is for example, mimi na wewe tumegrow together, we are family friends. Mangu na mamako probably they work together, or they go to church together, you know. And then kwa sababu kuna hiyo connection, of course me and you will have a connection since childhood. For example, you know, we probably went to the same school, we're probably friends, we probably know each other's secrets and all that. Alafu mzazi amue we utaenda kuolewana muna na tushamaliza hiyo story. So they insert in ile mindset hata ukigrow up unajua uende east, uende west, uende Timbuktu, uende wapi, at the end of the game Muna is the person you're going to marry. Unaona? Na probably mimi nimeangalia Muna niko na the best fit for Muna in my life is as a friend. Unaona? So that is the kind of relationship that we have. Of course, if we maybe shift it to equate as different kind of relationship, things are going to be different. Unaona? Sure. And hii nimeona sana na wazazi wengi pia, even though it's indirect, they always feel like they have to have a say in who you're dating, they have to have a say in who you're going to marry and all that. Wengine ambako wanakutafutia. I can share an incident. So sometime back, I think I wasn't that old. I was what? Yeah, I'm not going to say my age. It was like 2 years or 3 years ago. Yeah, last year but one. So mimi nimekaa mahali, and of course I'm in my like that age where maisha sasa ni ufocus, ujue what you want in life, ni nini kujijenga and all that, you know. The last thing in your mind is ati sijui getting married and all that, you know. And then I remember mamangu alikuja akaniambia Tamara, mama, wacha nimuite Ken. Mama Ken alisema ati anataka mkuje mkae chini na Ken muongee nini anataka kuintroduce kwa Ken kwa sababu anataka ukue bibi yake. And this is a true story, you know. Ati anataka ukue bibi yake, you be the girlfriend, you guys get married. And I looked at my mom. Okay, of course yeye alikuwa ananiambia ile in a joking way, unaona, kwa sababu hata mwenyewe anajua I can't, you know. But in my head I was like, so I asked myself, so people still do this. Kwanza the audacity of mama kutaka, yani unijui mimi unajua tangu utotoni, probably knew me as a kid, you know. And now you are planning for me to get married to your son. Unaona? Number one, I don't even know how your son looks like. Let's start from there. Mimi nimemsikia tu. You get? Number two, I'm 100% sure that okay, wanasema you don't marry your type, but I'm 100% sure that hata tukikaa na yeye, the most that we can make out of it labda ni urafiki. Waona? Number three, sijajiona na mtu nikajua kama ni mtu mweneza mtaka kwa maisha yangu. Sure. You know. Number four, I highly believe that mzazi, especially mama, mwenye anatafutia the son a wife, is a controlling woman, number one. Meaning, mtoto wake ni mama's boy, number two. Na kama ushai deal na mama's boy, huyu ni mtu mwenye inamaanisha this is a man who cannot think for himself. And you can correct me if I'm wrong. This is someone who has to be thought for by the mother. Ona, yani mamako anakufikiria kama mamako anaweza kaa hivi chini aseme huyu ndo bibi nimekutafutia nataka umuoe. Inamaanisha number one, kwa familia hata wakati ambao tutaoana, wewe ndio utakuwa bwana, mamako bibi, kisha mimi nimeingia hapo kama msaidizi. Am I wrong or am I right? You are somehow right and you are somehow wrong. Niambie, why? Uko right kwa sababu kwenye hili jambo uko right kwa sababu jambo hili linahusu watu wawili. Mapenzi ni ya wawili, akiingia mtatu anaweza akawa mshirika sahihi au akawa mshirika sio sahihi. Lakini uko wrong tena kwa sababu wazazi wengine wanakuwa, kwa mfano mimi niko na rafiki yangu mmoja anaitwa Bariki. Bariki mtoto pekee. Nakumbuka tuko sekondari sisi
mwaka 2010 na kitu. 13 14 pale. Bariki tunakaa naye hostel. Lakini weekend Bariki Ijumaa anaenda nyumbani kwao. Na anafika nyumbani kwao Bariki anakaa mpaka Jumapili. Jumapili ndo anarudi hostel. Bariki siku moja ilitokea mama yake Bariki alimuita Bariki. Anambia njoo asubuhi, yani Jumamosi. Ijumaa amelala pamoja, amekula chakula. Mamake asubuhi Jumamosi amemwamsha saa 12. Akamwambia Bariki njoo. Kaa hapo sebuleni. Akamwambia Bariki mwanangu nakupenda sana. Mimi mamako naenda shamba. Yaani ilikuwa ni story ya kawaida, wengine kimwaga tu. Point yangu si kumwaga. Sio kama nikaa kwa msemi. Mimi naenda shamba Bariki. Naenda kupeleka mbegu shamba. Kwa hiyo nenda kanifungulie geti kubwa. Natoka na mizigo hapa na natoka na gari na Bariki kwa vizuri anajiweza hicho. Kwa Bariki atekenya mashine, kaweka mbegu pale kaondoka. Bariki kwenye kufunga ile geti kafunga geti kubwa, geti dogo kaliacha wazi. Happy anakuja tumbake Bariki. Akampigia simu saa 12 asubuhi ile, akampigia simu Happy akamwambia mimi nakuja kwa saa 1:30. Ngoja kwanza niamke nifanye vitu vyangu. Wote wanafunzi. Sawa. Basi Bariki karudi sebleni akasema siendi kulala chumbani. Na ala sebleni. Akala sebleni, geti kaliacha wazi. Kalika mlango kamoja na mlango huu wa kuingilia sebleni kauacha wazi. Bariki alipoacha ule mlango wazi na ule mlango ule kule wazi, tafsiri yake ni kwamba ili Happy akifika hata kama yakisinzia ataingia tu. Na of course ikawa vile vile. Saa 1:30, saa 1:30 ilifika. Happy akaja akampigia simu Bariki ashiki simu kwa sababu alikalala. Happy akaja akaingia mlango ule, akaingia na mlango huo sebuleni. Bariki Happy akawa anamwamsha Bariki ndio kaamka. Kaamka basi wakawa wanafurahia pale. Wanafurahi. Mama hajaenda mbali. Mama kafika sehemu kapiga simu, amepigiwa simu na wale wapanda mbegu zile kule shamba. Akamwambia mama tunazifuata mbegu wenyewe huko mjini. Kwa sababu tunataka kuja kununua baadhi ya vitu. Mama Bariki akasema basi mtanikuta nyumbani. Sawa Naam. Mtanikuta nyumbani. Maana mimi nilishakuwa nishaitafuna safari hapa. Ingawa nyinyi mnarudi, basi njoeni mtanikuta nyumbani, mimi leo niko na Bariki. Mama Bariki anampenda Bariki, nisikilize Tamara. Kilichotokea ni kwamba alipofika pale Mama Bariki akaliweka tu gari nje. Yaani alitega tu gari nje. Sio kuingiza tena ndani. Akafungua mlango, akakuta geti liko wazi, akaingia. Akafika sebleni tena, kuta mlango uko wazi. Anaingia ndo anamkuta Bariki sebleni na yule mwenzie. Mama Bariki alilia. Bariki mimi nakumbuka ile. Mama Bariki anasema Bariki. Bariki mwanangu utakufa na ukimwi. Unaona neno lote la kwanza? Ukimwi. Bariki mwanangu nimekukosea nini babako? Yaani Mama Bariki aliona kama ni msala mkubwa kulikweli ile kumkuta Bariki kwenye mazingira yake. Akamwambia Bariki mwanangu nini sikupi? Bariki. Sasa Mama Bariki analia, Bariki yupo kwenye mazingira yale. Happy naye anaenda chini. Bariki naye akaanza kulia. Unajua si. Kwa hiyo Bariki analia, babake analia. Mama mimi sifi na ukimwi. Anambia utakufa Bariki. Point ni nini? Point Tamara ni moja. Mama mzazi wa mtoto. Hata siku moja hata kubali kumuona mtoto wake ameenda aswe. True. Ushaelewa? Na tafsiri nyingine ni kwamba mama bora huwa anatamani mtoto wake awe katika mazingira bora. Mama sahihi hawezi kutamani Tamara aolewe na chinja. Tamara aolewe na kinyumbalika. Tamara aolewe na mpora. Mama Tamara kwa sababu wanampenda Tamara atatamani Tamara aolewe na mtu ambaye yuko smart. Wewe unakuwa na mindset yako hapa kwamba mimi natamani mwanangu aishi maisha haya. Hatujasema Tamara aolewe na engineer kwa sababu kuna pesa. Aolewe na mtu smart. Hakutatokea mama atamchagua binti. Atamchagua binti wa hovyo aolewe na mtoto wake wa kiume. Nisikilize. Haiwezi kutokea hivyo. It happens. Yaani kwamba mama anachagua mimi binti wa hovyo. It happens. Kisa ni nini? Kwa sababu number 1 anataka. Also, let me tell you something. Point yangu umeelewa? Nimeelewa mtoto wa kiume. Mamangu ananijua nipo kwenye misingi gani? Akanitafutia mwanamke chetu.
ongea hiyo. Yes. And you know what I'm telling you, it happens this way. Kuna wamama, for example, unaona kama huyu umesema mtoto pekee, sio? Na ni wa kiume. You know the bond between a mother and a son is so close. Yani hata sijui zinaitwa covalent bonds, ambazo tulisema, at least nimetumia word moja chemistry. Yani ziko yani unajua your bond, sio? Iko so close that to an extent kuna wanawake ambao like now mothers who do not love seeing their sons with other women. Una get? Yani hataki ni kama inakuwa ni kama competition, you know, with another woman. And that's why I keep on asking men this question. Na pia ndakuwa kwa table na nikuulize hii swali, yeah? Una gari lako, you know. And before even answer your question, una gari lako, si ndio? Uko kwako. A building like this, ndio? Umetoka nje, you want to go out. You're going out with your mother and your wife. Who is sitting on the front seat? In the front seat? Between the wife and your mother. Anaka wife. Okay. Front seat. I am pleased. Okay. So, kuna wale nimewauliza wakasema mama yao ndio. No. Anakaa. Yani watu wanashindwa kuelewa. Why did you pick your wife to be the one on the front seat? Watu wanashindwa kuelewa kwamba front seat sio heshima hiyo. Kwamba it's like eti mama nikimtengenezea kae mbele ndio heshima kuliko mwanamke wangu. Point ya kwanza, hakuna upendo wa kufananisha wa mama yangu na mke wangu. Yaani mke wangu atacheza party ya mke. Exactly. Mama hataweza kufiti pale kamwe. Na hakuna upendo ambao mama yangu utamfananisha na mke. Yaani hakuna upendo ambao mwanamke yote atakuja ataseme afiti upendo wa mama yangu. Never. Yaani haiwezekani. Mama mimi nitamwambia kae site nyuma kwa sababu nyingi. Moja kati ya sababu, mimi kwanza sipendagi quarrels. Quarrels, yani spendi sauce za quarrels. Yani hata ile kusababisha, yani kisababishi. Ukiona hiki ni kisababishi, sikipendelei. Kwa sababu utakavyo ni wanawake kwanza. Utakavomweka mwanamke wako mbele. Mama atakuwa tayari si watoto wake nyie wote. Mama yuko tayari kuona mtoto wake yuko na raha na mtoto wake. Lakini mwanamke wako ukishamtengenezea mazingira mama yangu font ataona mimi hapa natengo wanawake wako hivyo. Lakini point nyingine nataka niweke hapa. Haya. Mimi na mamangu mbele tutaongea nini ambacho kitahusiana pale kwenye hii safari yangu. Kushinda yeye akikaa hapa nyuma. Plus anakaa tena anajimwaga. Mamangu anakaa anajimwaga anajiachia. Mke wangu hapa kuna namna nafanya hata ili unajua clutch. Baba gusa kidogo. Unajua mazingira wewe. Yaani kuna namna hapo unavuskumagia gusa kidogo. Mama unamuona hapa. Unamuona hapa kwenye hii side mila hapa hivi. Ndio unamwangalia kidogo yule mama yeye. Na kama anachangia kwa watoto wake ambao mko mbele. Ila kama yeye pia ataweza kudrive, nitamwacha yeye drive, mimi na mtongo tunakaa sisi hapa. Yaani kuna namna fulani nitakiwa umuonyeshe mamako kwamba niko na mapenzi na huyu mwanamke huyu. Na yeye anatakiwa tu support. But okay, now sasa my point is ndio sasa imeingilia hapo, you know. Unaona place kama hiyo, as a man for example there you've established your boundary, unaona. But now kuna wanawake ambao and mothers who are yani ni wale mimi nakuchagulia bibi kwa sababu ni mtu I can easily control, number one, you know, as a mother. Yani mimi nakuchagulia mtu mwenye mimi nataka, si mtu mwenye anakufaa. Because I could easily control this person because I can easily control my son. Yani ukuje kuna wamama they're obsessed with their sons, you know. Because mostly when it comes to like choosing a partner, sana inakuanga wanaume ndio wanachuziwa wives to marry and all that, you know. And the men who said ati mamangu ndo atakaa mbele because of respect and all that, but I love your answer. Okay, mostly because it's what I want to hear, also what other women want to hear out here, you know. Kwa sababu that shows, as I said earlier on, if every single time mamako ndo ule wa amekuchagulia bibi for example, you know, most of the chances or most of the time inakuwa the reason ya wewe na bibi yako kukosana itakuwa ni yeye. You know, because those say, hey, huyu sipendi venye anavaa and sipendi venye, you know, when you came to be, for example, let's turn to me example kama yangu, si ndio? I have tattoos, I have like I don't know 10 piercings or something like that. Wajua, au ukipeleka kwa mzazi wako hata nikienda kama nimevaa dera bado ataona mikono anaweza nimevaa dera imefika mpaka huko, waona. An example, and mzazi wako kuja kwambia no, don't marry huyu kwa sababu
akuna tattoos and you know if you have tattoos of course kuna wale wenye kuna zile vitu nyote wanasemanga about people who have tattoos tunaitwa devil worshippers, unaitwa we ni malaya, unaitwa you know a lot of things, you know, and like don't we are kind to serious and all that, you know. Get that. And just to be clear, I know a very big pastor who has a tattoo, so you know, the things like that. Lakini kwako wewe, you've already seen the potential that this person has of being a wife, of taking care of a home, of taking care of you, of probably spending the rest of your life with you, sindio? For better, for worse, unaona. Lakini at the end of the day, kwa sababu you probably cling so much to your parents, yani wao ndio kusema, and inasema as a man you're not independent, like you're not an independent thinker, you're not an independent decision maker, unaamua ndio route nachukua kwa sababu mzazi wangu anataka hivi, you know, or probably my sister wants this, or probably my brother wants this, unaona. Alafu unapata pia umeenda hapo hamja last, you know, because I'm just trying to think of an example like as a woman, if mimi sasa nimekuja nyumbani one day, nimetoka kazi, nimetoka Kenya New Zealand, nimefika hivi kwa nyumba, nakuja napata na for example na magari kadhaa huko nje, you know, at home, naingia kwa nyumba, rosafi tu simezoea, niingie nisalimie watu, I go change, probably go shower, watu hivyo. Niingia kwa nyumba, ninapofika kwa mlango, then I'm told Tamara kuja, come and sit down. Probably my dad is the one who tells me that. Tamara kuja ukae chini. And then I'm seeing a foreign figure in the house, of course, again, yeah. In my head, of course, again tumewazoea kwa nyumba, so it's nothing new, you know. And I sit down, naona kakijana hapo, alafu mzazi anakaa chini ananiambia Tamara, so now we have decided you've gotten to the age where you want to marry, kwa sababu kuna people who believe once you get past 25 na hujapata bwana, ushafika expiration date, you know. Sure. And then they're like, sasa you know, and tumekutafutia mtu, this is who you're going to marry, anaitwa Kevo, anaitwa Kevin, definitely at that point I'm going to say that. And then unajua pia watauza sera kusema ni mtu mzuri. Of course all parents want you to marry someone who's rich, for example, or successful, and akona hii na hii and all that, yes, you've seen, so that's what's going to happen, you know. There are two reactions to this. Number one, I might be at a point where I'm like, okay, it's okay, you know. Sure. Yeah, so maybe nitaingia hapo and I see Kevin is a handsome man, you know. I have not yet seen the character, of course, I've just seen the face, or probably the looks, you know. Ama niko zile za like, it's not bad to try. That is option one, waona. And then probably you try and it works out, yes. Option two could be because of ile pressure. Unajua kuna wale watu unaogopa wazazi wako, unaogopa sijui laana, anga what, hizo vitu zote. And I decide I'm going to marry this person for the sake of my parents, you know, because walimchuzia. But unapata hata ukiingia kwa ndoa you are not satisfied kwa sababu number one, akili yako iko hapo, you know. Sure. Your mind is not there. So what is that equals to? Mimi nitatoka nje na nini nitembea na mtu mwingine. You know, I'm going to cheat on you. Why? Because in the first place I did not want you. I was forced to marry you. You know. Kwa sababu unapata hata mimi ukinitafutia mtu, maybe in my head, naona tu mbona una smile. In my head probably there's someone else who I like. Someone else who I see is fit to like spend the rest of my life with, you know. But I had to marry this person kwa sababu mzazi wangu ndo amenichuzia. Mtu nakasema this is the right fit for me, you know. Sure. Probably I'm just gonna cheat. Yo now nisikudanganye. Hivyo tu. Unless a miracle happens. Yani hilo neno uliongea kucheat umeongea rahisi. I'm just gonna kucheat tu. Una cheat. Yeah, I'm gonna cheat. Chinja. Unajua nikwambia kitu moja Tamara, kuna mengi umeyazungumza mazuri. Kuna mengi umeyazungumza mazuri sana. Lakini trust me. Kuchaguliwa mume au mke, hizo ni habari za kizamani sana. Oh yes. Lakini mzazi wako panapobidi akikuchagulia, anaenda na reasons kama hauna mtu. Ushaelewa? Sio tunatafuta watu na tunatamani kupata watu sahihi. Mimi sitafuti, lakini natamani kupata mtu sahihi. Yes. Yeah. Ushaelewa Yeah. Kupata mtu sahihi tafsiri yake inakuja vipi? Anaweza akashuka kwa njia yoyote. Wewe kazana kumomba Mungu tu. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema alimuona mwanamke wake anayemuoa kwenye ndoto. Wakati huo kuna mwanamke mwingine kwenye mahusiano. Yaani mimi niko nayo Tamara kwenye mahusiano. Tuna courtship, tuna date courtship.
hapo uchumba end of the day tunataka tufunge ndoa. Wewe unatamani ndoa, mimi natamani ndoa, lakini ndoa lazima umtangulize Mungu mbele. No, yeah, true. Yule anaitwa Mo Habib. Tafuteni hivyo, anaitwa Mo Habib. Yule bwana alichokifanya alifunga. Funga unajua eh? Yeah, fasting. Alifanya fasting ya almost 1 month. Akawa anasali, anaamka sala za usiku zile anasali ndio stuff. Yule bwana alioteshwa ndoto. Alimuona mwanamke mmoja nzuri kweli kweli. Akamwambia bana mimi nakupenda, na yule mwanamke akasema nakupenda pia pale pale immediately. Kwenye ndoa. Alivyoamka mwalimu Habibu akasema Mwenyezi Mungu kama hii ndoto ina maana. Basi nionyeshe maana yake. Lakini kama ni ndoto ya mauzauza tu vitu vya ajabu basi sio ndoto njema kwangu. Yule mwalimu siku inayofuata ilikuwa ni Ijumaa. Kaenda msikitini kuswali, wakati anatoka nje ya msikiti alikutana na mwanamke yule kwenye ndoto. Yule wa kwenye ndoto. Asalamu alaykum wa kumsalamu. Akamwambia hivi tunafahamiana? Yule mwanamke akasema hapana mimi sikufahamu. Yule mwanamke akasema umeolewa? Akasema hapana sijaolewa. Sasa mimi nikitaka kuoa vipi? Akasema karibu. Mimi pia nahitaji kuolewa na wewe. Allah. Soma siara yule bwana alienda akafunga ndoa na yule mwanamke. Mpaka leo hii wanaishi peaceful way. Ni watu wa Mungu, wana familia nzuri. Na mambo yameenda hivyo. Hajawahi hata siku moja magomvi sijui. Point inakuja ni kwamba mwanamke sahihi anapatikana na mwanaume sahihi anapatikana. It is just depending on what you're doing kwenye hiyo process. Unaweza kaendekeza mila na desturi na unaweza kumuomba Mungu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata wazazi wakati mwingine sio mbaya. Mimi bado nitasimama na mama, nitasimama na baba kwa sababu kama wananijua sina mahusiano. Wanapaswa kuniuliza bana vipi muda wako mfika bana mimi bana natamani kuoa lakini labda sasa mwanamke kumuoa. Watu wanasema hivyo. Natamani kuoa lakini sio ni mwanamke kumuoa. Wengine wanasema natamani kuolewa, siku hizi wanaume hawaoi. Ushaelewa? Sasa hawa ambao wanatamani kuoa na hawamuoni mwanamke kuolewa nadhani kwa sababu gani? Hulka ambazo wanawake sasa hizi wanazibeba. Wanawake sasa hizi wamekuwa walevi, wamekuwa washenzi, wa kuspend fedha, wamekuwa watu wa ajabu wa hovyo. Kwa hiyo end of the day mzazi mwenyewe pia anatamani kwamba bana Tamara ndio ninavyomuona kwanza ni mshughulikaji. Pili ni msichana ambaye ni smart, sio mzungumzaji. Mbona kwa mwanangu Johnson anafiti? Hapa Kelvin anafiti. Kelvin mzazi wake anajipanga kule. Wanakuja kwenda mambo yanakuwa mazuri. But what if I'm saying this, instead of parents arranging marriages ama kutafutia mtu wa kuoa, you know when you're growing up, for example, like umesema kwa hiyo culture, ni culture ipi umesema? There's a culture you've said where people are taught probably how to behave with husbands, how to or wives and all that. Unaona? Kama mzazi, I think the space or the contribution you can make towards a child's relationship, towards your kid's relationship, is probably kumwambia 2 things to look out for. Sure. Unaona? And after that, wacha mtu aende free and learn from the experiences. You know, ndoa ikiharibika, if it doesn't work out, then well and good, it's a learning process. Songa mbele kama injili. But again, if it works out, well and good. You know, instead of telling someone, you have to marry this particular person. Sure. You know. Sure. I think there should be, the way kuna freedom of choice and freedom of association kwa constitution, it should be the same way. Ona. Lakini kuna zile vitu 1, 2, 3 kama mawaidha and all that is okay. Ona. Ama if it gets to a point yenye you've heard of mtu mmefanya ndoa na bibi yako for example, alafu mmekosana, bibi yako amefunga kila kitu hivyo like amepaka akarudi kwa mzazi, you know, na akafika hapo akarudishwa. Kaambia hiyo ndio njia uliamua kwa enda ukae chini usuluhishane vitu na bwanako, you know. If lessons like that are good, kwa sababu number 1 inakufanya as an individual unakuwa an independent thinker, which is really something really important, unaona. Alafu unakuwa an independent decision maker, wajua. Sure. Lakini kama we mwenyewe wachaguliwa bibi wafanywe kile achaguliwa bibi atakufunza bibi jinsi ya kutunza for example and all that, na at the end of the day utakuwa ni kama umeoa mamako. You know, those are like 2 people in that relationship, you, your mother, and the mother your mother chose for you. Unaona? Ondo wa pili ama watatu hivyo, you know. Na
utapata yetu ndo ana call the shots, sometimes it is good, hatuwezi kataa, kwa sababu maybe umeona kuna mtu ako fit for your child, whatever and all that, umintroduce kwake, but I feel like it should be mutual. Si ati ile umekuja ukaambia mtu Muna ndio huyu, Muna ndio utaoa na ni hivyo, labda utuintroduce pole this is Muna nini hivyo, mnaweza juana, ikiingiana ivane, and that's it, because a lot of sijui, I think hata pia hiyo kuchaguliwa bibi na bwana inafanya pia wazazi wanakuwa na mahusiano na your partner, kwa sababu ina happen huko nje. Unapata mother-in-law ndo alichagua kijana, kumbe amechagua kijana ambaye ako na mahusiano na yeye. Those things happen out here. So unapata my partner ako na mimi na mamangu, which is so sad. It's so sad, the places that we are living in. Now Muna, so for example, I have a question for you also. When it comes to finances, ikikuja kwa pesa, kati ya wewe na mchumbako, how you spend money, how you probably intend to invest and all that, do you involve your parents in it, ama you'd rather them wasikue kwa hiyo picture? Exactly, no. Siwezi kuwashirikisha wazazi, kwa sababu natamani mara nyingi kama anafanya basi kumshirikisha mtu wa karibu, basi nimshirikishe partner wangu, ili lengo pia afahamu miradi au mipango ambayo inaendelea katika majukumu yangu kwa kawaida. Kesho kutwa sipo, basi anaweza kaendeleza pale ambapo ameishia. Lakini kwa nini niwashirikishe wazazi? Siwezi kuwashirikisha hapa wazazi kwa sababu wao ni watu wa aina gani? Wao ni washauri, wanaweza kawashauri, lakini sio kuwashirikisha kwenye mambo ya msingi kama hayo. Itokea wakitugea ushauri watugeie, lakini pia wao kama wanahitaji msaada wapewe, lakini sio kumshirikisha mzazi kwenye mipango nilokuwa nayo au mipango ambayo ninatakiwa nifanye na mke wangu. Hivyo. Okay. Anyway, to our esteemed viewers, if you would let your parents into your relationship, what part of it do you think they should contribute to? Now, is it okay for parents to choose partners for the kids? Yes. From dating to marriage. Jenny, your parent is the one who dictates or who decides, I am going to marry, or you have to date Kevo, you have to date Brian, or you have to date Sadiq or whoever. And it's really wide. It could be because of cultural reasons. It could be because of religious reasons. It could be because of probably history, or inaweza kuwa, for example, zumesema mzazi yajua tabia za Karo. Kwa hivyo izitaka kuwa Karo awe part of their family. So please feel free to tell us that on the comment section. And Muna Shwai, what's up, Tamara? Your final sentiments, statements, parting shots, advice, kila kitu. Final statement and advice. Some advice. Naam. By the way, you guys, ndio pull up sana Kenya News Alert TV. Subscribe huko, lakini pia mwache comments. Lakini pia Channel 7 News TV East Africa kwa maana Facebook pamoja na YouTube tuko live, tunakuwa live mara nyingi na zote. Kwa hiyo endelea kusubscribe na kutufollow. Ila ushauri wangu wa mwisho kwa wanawake hususan. Wanawake wanakuwa na wanasababisha quarrels mara nyingi katika familia, ndoa na kadhalika. Lakini wanawake ndio wanaotengeneza uharibu. Yaani mwanamke mwerevu ndo anatengeneza ndoa yake. Na mwanamke mjinga ndo anaharibu ndoa yake. Okay. Anyway, my final sentiment is that number one, freedom of association, freedom of of interaction. You should feel free to choose whoever it is that you want to get married to, or whoever it is that you want to date. And if you have to involve your parents in it, it should be in certain sectors, and advice is hapo. But I don't believe in your parents choosing or having a say in who you're going to date. So at the end of the day, it's a choice, but tunakupatia freedom. Again, on the comment section,
You can tell us if, according to you, it's okay or you're comfortable with your parents choosing your partner for you, or dictating, or dictating who you are going to date, who you're going to see, who you're not going to see. Please feel free to tell us in the comment section. And of course, from the chill zone, we want to say peace, love, and unity, and we love you. Adios, bye bye, good morning, good afternoon, and good evening to you. Bye.